we had major debates about the risk of so-called democratic backsliding, especially in some countries of Eastern Europe, but also in various other countries, not only in the East. Post-fascist or neo-fascist tendencies have started to represent very significant threat to human rights and established forms of pluralism. But also in various other parts of the world, a new type of authoritarianism has developed, and we need to investigate seriously why is this happening and how to counteract. We organized between FEPS and Progressive Alliance 4 regional workshops. These were focusing on Latin America, Africa, Asia, and Eastern Europe. And of course, if you had more time, we could have looked into the United States because what we saw in the last 1 year is really extraordinary. Not only the attack on the main legislative building of the US, the Capitol, most likely inspired by the incumbent president himself, but also various forms of voter suppression and backtracking on democratic rights, challenges to political equality have been observed. So all in all, we believe that this investigation is extremely timely. We need to learn from history to avoid being complacent about democratic norms, and we need to also take a kind of sociological approach. At the end, our study arrived to 4 key chapters, which in a way also point to the agenda of the next stage, if we want to continue. The assessment of democratic resilience. Number 1, functional democratic institutions. For example, the question of the separation of powers or strong parliamentary bodies and activities belong to this question. Number 2, strong democratic civil society. We consider equal participation, inclusivity, civic education to this chapter. And then the question of democratic layer to global action. Why global action? Because we also need important international or multilateral organizations, if possible, to contribute to democratic resilience, but at least not to undermine democratic resilience in various countries. So the global cooperation between the democratic and progressive actors and institutions in a way is important. Protection from external shocks is also something we took into account. And the last, 4th category is the question of anti-democratic actors, because democratic breakdown is not just happening because of bad weather or bad, unexpected conditions. Unfortunately, there are those, for example, military actors potentially, or anti-democratic extremist political tendencies, representatives of organized crime, and anti-democratic actors among big business can indeed be the agents of backsliding or undermining democratic systems. So we believe we can continue on this ground the discussion about democracy, which from a social democratic point of view always goes beyond the established liberal concept of democracy, which very often stop by representative bodies and political rights without social rights. I think it was highlighted in every single workshop that democracy is very important in itself as an expression of equality and the opportunity to participate, but the equality indeed has to be taken seriously in its complexity, and not only as a formal or legalistic equality,
and the political rights indeed also have to deliver social rights and improving social conditions. That's a very important expectation, if not requirement, among supporters of the progressive political tendencies. Thank you very much, Connie. And with this overview of the project and the discussions, I would like to recommend to your attention the draft statement which has been circulated. Alors, la déclaration est extrêmement riche et extrêmement intéressante. Elle pourrait nous prendre un très très long temps de discussion, mais je ne veux pas entrer dans tous les détails. Je me suis dit, tiens, de quel aspect, je pense que tout le monde a pu la lire et tout le monde a pu mesurer combien elle était riche. Je pense que c'est très important dans cette notion de démocratie résiliente de se rappeler que rien n'est jamais acquis. Et nous avons parfois tendance à penser qu'une fois que nous sommes passés à la démocratie, c'est bon, c'est fait, on ne reviendra plus en arrière, c'est irréversible. Nous constatons malheureusement, à travers le progrès de ce qu'on appelle parfois les démocraties illibérales, que c'est loin d'être le cas et que même dans des régimes qui conservent l'apparence de la démocratie, on assiste à des remises en cause graves de principes comme la séparation des pouvoirs, des droits fondamentaux, des droits des femmes, etc., etc. Donc nous devons, je crois, rester extrêmement vigilants et peut-être même à certains moments activer davantage dans le cadre de l'Union européenne, en tout cas pour ceux qui en sont partis, les clauses de contrôle qui permettent de sanctionner ou en tout cas de menacer de sanctions les pays qui prennent des mesures contraires à la liberté de la presse, à l'autonomie du pouvoir judiciaire ou qui réduisent les libertés et notamment les droits des femmes. Ça, c'est une dimension sur laquelle je pense que nous, comme Alliance progressiste, devons être extrêmement vigilants et extrêmement présents. Il y a un autre élément important dans la déclaration qui apparaît à la fin, un petit peu comme un détail, comme ça, mais je crois qu'il est très, très important. C'est cette idée de l'alliance, c'est dans notre nom, de l'alliance des partis progressistes avec les autres composantes du mouvement progressiste dans la société civile, et notamment les syndicats, ou les mutualités, ou le monde associatif, le monde de la culture, le monde académique, tout ce qui a constitué le peuple progressiste, le monde progressiste, et qui a contribué à enraciner la démocratie et la culture démocratique, et à enraciner et rendre possible le progrès social. C'est quelque chose, je crois, qui devient de plus en plus important, et à quoi nous devons être attentifs. Quand on analyse l'évolution des partis politiques, on se réjouit évidemment des 25 et quelques % du SPD, mais soyons honnêtes, c'est quand même un score historiquement faible pour la social-démocratie allemande, qui a été le plus grand parti social-démocrate dans le monde. Quand on voit la situation, je ne parle même pas de la situation en France ou aux Pays-Bas, qui est absolument dramatique, mais on voit bien que le poids général de ces partis se réduit, que les partis ont de moins en moins de membres et de militants, et qu'ils ont eu tendance, nous avons eu tendance à devenir des organisations politiques professionnelles, composées de professionnels de plus en plus, et de moins en moins de militants purs et simples ou de personnes engagées dans la vie sociale. Or, ce qui a fait la force historiquement de la gauche et de la social-démocratie en particulier, c'est le fait que nous avons pu mener des combats communs avec le monde syndical, avec le monde mutualiste, avec les coopératives, avec tout ce qui fait la vie associative. Et je crois qu'aujourd'hui, nous en avons besoin plus que jamais, vraiment plus que jamais, parce que c'est dans toutes ces structures-là que la vie démocratique est la plus intense et que les citoyens s'engagent le plus. Et sur des enjeux comme ceux de la transition climatique aujourd'hui, nous avons absolument besoin de construire des alliances fortes avec le monde syndical. Nous n'allons pas réussir la transition climatique si les travailleurs craignent de perdre leur emploi à cause de la transition climatique. Nous avons absolument besoin d'inventer dans la vie sociale d'autres formes de travail, d'autres formes de vie en commun, d'autres formes d'organisation que celles de la concurrence. Et donc, nous avons besoin de structures comme les coopératives,
qui ont joué un rôle essentiel dans la défense des droits des travailleurs à la fin du 19e, au début du 20e siècle, dans beaucoup de pays européens, et qui restent aujourd'hui un outil extrêmement important pour construire la sécurité sociale dans des pays où malheureusement elle n'est pas encore suffisamment solide, et pour la consolider chez nous. Et puis surtout, et je ne veux pas être trop long, donc je m'arrête là, mais je pense que cet aspect, on doit vraiment y insister, ce qui a fait la force de la gauche et des sociodémocrates, c'est que la critique que nous portions du monde capitaliste et des inégalités et l'idéal que nous portions d'un monde fondé sur la coopération, fondé sur la solidarité, étaient devenus des traits culturels très profondément enracinés dans la société. Il y avait, comme on disait dans les termes de Gramsci, le grand théoricien italien du socialisme, il y avait une espèce d'hégémonie culturelle de la gauche. Nos valeurs étaient hégémoniques. Elles étaient dominantes dans la société. Et si elles l'étaient, c'est parce qu'elles étaient portées non seulement par des partis, mais parce qu'elles étaient diffusées dans la société par toutes ces organisations qu'on appelle grassroots, qui étaient enracinées dans le corps social. Et donc, si nous voulons demain reconstruire une autonomie culturelle et reconstruire une hégémonie de la culture basée sur des conceptions de coopération et de solidarité, nous n'allons pas pouvoir, nous, partis, hommes et femmes politiques professionnels que nous sommes devenus, le faire tout seuls. Nous ne pouvons le faire qu'en partageant une vision du monde, une critique de la société et des aspirations à une autre société avec le monde syndical, avec les associations, avec la société civile, avec tous ceux qui font vivre la démocratie au quotidien. We have had this very interesting series of events. Thank you to László for that. I had the honor to participate. And it is László also mentioned it, some call it rollback or backsliding. I prefer to call it a new development, because I think that our enemy there, it is not the same. It doesn't have the structure as it used to have. We have now a movement, a new conservative movement that is very, very well funded. Huge amounts of money behind it from US American religious extremists to Russian oligarchs and many others who heavily support a backslide in values, whose goal is to eliminate the state as a main player in social political life, and to install the church and the family as the authorities that should give the rules for how we want to live together. And this, of course, affects mostly women, sexual minorities, ethnic minorities, and people who live in a way that is not conform to conservative thinking. So I think this is something that we really have to face, and I want to highlight this part. We have huge problems with the independence of judiciary, with press freedom, media freedom in a lot of countries, and we have to tackle this. But I would really like to highlight that this anti-feminist, anti-LGBTIQ movement is one that is really a new force with millions, if not billions, of dollars behind them, and with, as I said, a very, very well-connected network all over the world. So if they unite, and they do that all over the world, then we have to unite better than we used to. And I think that has already been said. We have to unite within the socialist family, but also, of course, with our natural allies. And this is why I find it so important that we really focus on this point, because it's one that we all agree on throughout the world, and that we only can master and beat if we really stick together. Je voudrais, par rapport au projet de déclaration sur la démocratie résiliente, faire juste une observation, une contribution. Vous savez, le plus grand adversaire de la démocratie aujourd'hui,
dans les pays africains, c'est aussi l'insécurité. L'insécurité qui est provoquée par des groupes armés, terroristes, djihadistes et autres, du Mali jusqu'au Mozambique, des régions qui d'habitude n'étaient pas sujets à ce genre de menaces. Donc vous prenez le Mali, vous prenez le Burkina, vous prenez le Niger, vous prenez le Tchad, vous prenez le Nigeria, vous prenez le Cameroun, la République centrafricaine, la RD Congo, le Mozambique. Nous faisons face à des mouvements, donc, comme je disais, terroristes, djihadistes qui se réclament donc des thèses extrémistes sur le plan religieux et qui attaquent des États qui sont en construction, où la démocratie est purement en construction. Et je pense que ce serait bien que dans le projet de déclaration que nous préparons et aussi dans le projet de société qui viendra, qu'on va discuter, qu'il soit fait mention de cette situation-là et de la solidarité qui doit être toujours plus forte par rapport à cette situation. Que ce soit au Mali ou ailleurs, vous savez que les pouvoirs forts, je veux dire l'armée, pour simplifier les choses, ou bien des porteurs de théories extrémistes arrivent finalement au pouvoir parce que il y a cette situation-là. Et les forces démocratiques, les forces progressistes sont en position de faiblesse par rapport à ce discours populiste, etc., et ces pratiques populistes. Donc, je pense qu'il faut en faire mention parce que c'est beaucoup de pays qui font face à cette situation. Pour le reste, vraiment, tous mes encouragements. Je suis à titre personnel très satisfait de la manière dont nous travaillons, et qui est très active et très interactive également. Je vous remercie. Talking about the pandemic, this pandemic has really shown us some good things as well as has brought out the worst amongst us. Some of our people who claim to be Democrats, and this relates to the paper that you have circulated, which I think should highlight this issue, that those who wear the mantle of democracy are really making an abuse of it and really using the pandemic to try and stump the aspirations of the people and thereby circumventing the real norms and values of democracy. I think this needs to be highlighted so that people who are engaging in this kind of activity would be aware that we are all watching what they are doing. Now, having said this, I think democracy is not only about regular elections. Even those who are misusing it now, who are in power, having reached there through elections, have to be told that you cannot use a pandemic to try and stump the aspirations of the people. You cannot use the fact that you are in power to try and play around with the institutions, the democratic institutions of the countries where you are. And this is what is happening elsewhere. You see, the problem is the pandemic has given them the possibility of trying to control even further the people. This has brought up a lot of corrupt practices as well. And we need to be very alert and highlight those in our statement to say that, look, we are watching, we are not going to allow this to run helter-skelter. In the paper that you've presented also, there is this reference to technological progress, and technological progress, yes, but this is being misused again to serve for surveillance purposes, to really cut short the liberty, the freedom of the people. We need to be able to say that loud and clear, just like we're talking about the religious interference, the Pentecostal people doing what they are doing to try and control the people. This is what we need to be able to say in our paper so that people, the powers that be, realize that we are all watching and doing exactly, they are doing exactly what the contrary of the democratic practice. Democracy really, truly is, unfortunately, we have to be defending democracy instead of, like you say, promoting democracy here. It is not correct. We need to live with democracy, but democracy according to the norms and principles as we have known them. Like I said, democracy is not only about having regular elections. I will stop here. Connie, thank you very much for having seen me a bit
late in the day, but thank you very much for the platform to be able to express these concerns. And I hope the paper will be able to highlight some of these things. Thank you very much.